Okay, children. We discussed two parts in natural realms of the earth. I gave a lot of questions to you. Are you answered for all questions or not? If you are not answered, ultimately you can thoroughly prepare the videos and you can prepare all question answers. Now we are going to discuss about the third part in lesson number 2. That is how air and the water transform the surface of the earth. ఇక్కడ వాటర్ మరియు ఎయిర్ ఈ రెండు కూడా సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ మీద ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి అనే అంశం మీద మనం ఇప్పుడు మాట్లాడతాం. ఏమేమి అంశాలు ఇక్కడ చూద్దాం. సరే, తెలుగులో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇక్కడ మీకు అర్థం కావదు కాబట్టి వీటిని మీకు తెలుగులో చెప్పడం జరుగుతుంది. టెక్నికల్ టర్మ్స్ గురించి మీకు తెలియదు కాబట్టి. రైట్, ఇప్పుడు నీకు తెలుగులో చెప్పిన తర్వాత ఈ అంశాలన్నింటినీ ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తాను. ఇది ఎందుకోసం అంటే కొంతమంది యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, కొంతమంది డల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, కొంతమంది బాగా అర్థమయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. అందుకోసమని అందరినీ ఉద్దేశించి కొన్ని అంశాలు చెప్పాలి. తర్వాత నేను యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్లో మీకు మామూలుగా చెప్పేస్తాను. కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఎత్తైన ప్రాంతంలో ఉన్న కొండల మీద వర్షాలు పడతాయి. వర్షాలు పడినప్పుడు ఆ వర్షానికి అక్కడ ఉన్న కొండలు పై పొరలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి అబ్జర్వ్ చేసుకొని వాటర్ని లోపల ఉంచుకుంటాయి. ఎప్పుడైతే గాలి సూర్యరశ్మి తగులుతుందో కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి ఈ పైన పొర గాలికి ఊడి కింద పడి చిన్న చిన్న పార్ట్స్, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మారిపోతాయి. ఇవి ముక్కలుగా మారిపోయి చిన్న పీస్గా మారిపోతాయి. ఎప్పుడైతే వర్షం పడుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ ముక్కలుగా మారిపోయినాయి అన్నీ కూడా ఎత్తు ఏరియా నుండి పల్లం ఏరియా ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ఏరియాకి వెళ్తూ ఉంటాయి. దీన్ని ఇక్కడ మనం వెదరింగ్ అంటున్నాం. సో వెదరింగ్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను వినండి. ఎత్తైన ప్రాంతంలో కొండలు కానీ పెద్ద పెద్ద రాక్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు వర్షం పడటం వల్ల కొన్ని సంవత్సరాల పాటు, వందల సంవత్సరాలు, వేల సంవత్సరాలు కావచ్చు, వర్షం పడటం వల్ల ఈ కొండలు కానీ ఈ రాళ్ళు కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఆ వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత సూర్యరశ్మి చర్య వలన, తర్వాత గాలి వేచడం వలన ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి గాలికి అవి కొన్ని సంవత్సరాలకి గాలికి అవి కింద పడిపోయి చిన్న చిన్న పీసెస్ అయిపోతాయి. ఇవి వర్షానికి కొట్టుకొని వెళ్ళిపోయి ఎక్కడైతే పల్లం ఏరియా ఉంటుందో ఆ ఏరియాకి, ఎత్తు వైపు నుంచి పల్లం ఏరియాకి వెళ్ళిపోతాయి. సో ఇలా చర్య జరగటం అనేది వెదరింగ్ అంటాం. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ వన్. In upper areas, a lot of mountains and a lot of rocks, a lot of hills are there. So those hills which is observed rainwater as well as and wind, and by chemical reaction the first layer of the rock and first layer of the mountain will be fell down and it will change into the number of pieces, and it will goes to by wind forces, by water forces, by rainwater forces, it will go to the lowest area and compose as one layer. So this is known as weathering. And next one is erosion, soil erosion. Erosion means cutting the soil and carry to one place to another place is called erosion. Cutting, how it will cut? By force of water. When the force of water is there, by wind force, by wind direction, the water will be moved into the upper area to lower area. So the wind will, with joining with the water force, then it will cut the top layer of the earth. So that is called soil erosion. And next one, transportation. What is the called transportation? Water and the wind both are playing gentle role to carry what that is pebble. It means rocks, small rocks, pebbles
and mud and the clay and another particles on the surface of the earth. So wind also helps to carry all the things from one place to another place. Wind and water both are playing gentle role and carry one place to another place. So where there is a lowest area, there somewhat a layer will be formed. It means a core. Core will form on the surface of the land generally. So that is transportation. Transportation means the rainwater carry the gentle material what are there in the surface of the earth. At the time, wind also helps to carry one place to another place. Generally, from the sand dunes, sand is carried by the wind, and it will, if there is a lot of rain, then with rainwater the sand is carried from one place to another place. Not only these particles, but also pebbles, small rocks also carry one place to another place. It will form a layer or a core on the surface of the land. So that is called transportation. And next one is a deposition. Deposition means where there is a place where the place the river water slow at last moment, that is deposition place. So from starting place to ending place carries, and the power of the river, getting very slow, then ultimately it should not carry the sand material and mud. So it will deposit at one place. It is called lost place. River lost place, there must be a deposition. So where there is a lost place, there must be a deposition. What is that deposition? See once. Deposition means carry the material and compose. It means debris. What is called? Debris will be composed at last place. It is called the river mouth area. When the river is joined with the sea or ocean, then it will deposit debris. Debris means nothing but sand dunes or deltas. It is most useful for cultivation purpose because it's the finest soil, alluvial soil, which is very good for that. So deposition. This is the last place. Last place we should not discuss about this deposition, because we know that Godavari Delta and Sundarban Delta, which is very famous because of by Ganga River and Godavari River, these deltas are formed, and these are most useful for cultivation of paddy. So that's we discussed in this part. And later, works of water. Only water by force by coming, then number of shapes we can get in. What that is? Works of water means V-shaped valleys. By forcing of rivers, it will cut the two between the area, then it will form as a V-shaped valley, like this V-shaped valley. At first it is a gentle land, but by force of coming of water, then it will form as a V-shaped valley. And next one, U-shaped valley. U-shaped valleys are formed due to Himalayan rivers. Note down, all of you, what that is. V-shaped valleys are formed by common rivers, but U-shaped valleys are formed by Himalayan rivers only. And canyons also formed. Canyons by river force only. Canyon. Bison gorges in AP is the best example. And one more is there. Grand Canyon is there. That is also most important one. That is formed by water forces. And plungy pools are formed by waterfalls from highest area to lowest area. When it cuts
it cuts the rocks. It cuts the rocks. So that is the most important one. So plungy pools, canyons, gorges are formed by water. Is the most important one. Okay, students, I will ask these questions. You can prepare once again in coming video. I will ask a lot of questions on this one. Okay, thank you.